boy. Assalamu alaikum. How are you guys? It has been quite some time that I was unable to speak on the current affairs, including Pakistan and other countries. I was reviewing all the developments in the political world, both in Asia, Europe, Americas. I just wanted to put up this video in Urdu language, but I just thought that possibly this may also have some messages for the English speaking audience, so that's why I have decided to talk more in English in the first phase of this video. In the second phase, when I will come to Pakistan's politics, I will talk in Urdu, not a problem. First of all, I was very much concerned about the recent development in the Middle East. The children of Abu Sufyan, Muawiyah and Yazid, who are ruling Saudi Arabia, I mean the Saudi kingdom, the Wahhabi kingdom. Few days ago, they concluded their shopping from United States in terms of buying weapons of mass destruction, weapons for mass destruction, running into billions from United States of America. The Saudi Crown Prince Salman was sitting in the White House with Trump. Both were smiling to each other. What a political romance that is. Can all the Muslims, especially these bloody patriotic Muslims in Pakistan, should also observe the fact that these weapons have been bought by Saudi Arabia not against Israel. Not against Israel. These weapons of mass destruction have been bought by Saudi Arabia from United States of America against Iran and Syria. Because these children of Abu Sufyan, Muawiyah and Yazid, they know that their masters, United States of America and Israel, will definitely support them to maintain their existence as Khadiman, Harman, Sharifan, and control the Muslim world through their wealth. American intelligence agencies have already reported to the White House, obviously, that Saudi Arabia is not at all any threat to Israel. Not at all. Saudi Arabia is a friendly state of United States. These children of Abu Sufyan, Muawiyah and Yazid are friends of United States, so there is no worry, and there has nothing to be worried about in terms of selling the weapons of mass destruction to Saudi Arabia, because these weapons of mass destruction are not going to be used against Israel, but these weapons are potentially usable against Iran and Syria, obviously. Even 2 days ago I heard that Saudi Arabia has allowed Iranian airlines to fly over the airspace of Saudi Arabia to India. Oh my God! What else do you need to learn more about the reality of Saudi kingdom, the children of Abu Sufyan, Muawiyah and Yazid? What else do you need as an evidence? I remember Dr. Muhammad Iqbal had written a lot of poetry, and he mentioned in one of his poetries, Islam zinda hota hai har Karbala ke baad. No. He was wrong. Islam zinda hota hai har Karbala ke baad. No. Islam taqseem hota hai har Karbala ke baad. Islam
तकसीम होता है हर करबला के बाद. Islam is divided after every Karbala. That means any incident identical to Karbala will facilitate division of Islam. In these days, Yemen is the new Karbala of 21st century. And this Yemen has divided Islam yet again. On one side, we have the children of Abu Sufyan, Muawiyah and Yazid. And the other hand, we have the children of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his Ahl Bayt. On one hand, you have hypocrites who embrace Islam just to save their reputation, just to save their control over the people. Back in Mecca, when Abu Sufyan had pretended to become a Muslim, he had no other choice. And so on. We have all seen what has happened to Islam because of these Wahhabis, even 1400 years ago till today. That is another debate. Meanwhile, I would like to more emphasize on the reality of Saudi kingdom, the children of Abu Sufyan, Muawiyah and Yazid. They have bought weapons of mass destruction to be used potentially against Iran and Syria in order to maintain their control over the Muslim world and keep touts like Pakistan. I don't understand what is the purpose of the existence of this country called Pakistan. I don't know what is their ideology. Their name says Islamic Republic of Pakistan. But in reality, they are dancing on the streets. The women are dancing on the streets. Look at their entertainment programs on television. They are showing a lot of things which are very objectionable. Look at the dialogues. Look at their dressing. Then yet they are still Islamic Republic of Pakistan. In the recent political development in Pakistan, there were a lot of reconciliations among people, among political parties. Definitely under the auspices of Pakistan's military establishment, which in other words is the puppet of Saudi kingdom. In Pakistan, political stability or destabilization is always controlled through a button which is not in Islamabad or which is not in Rawalpindi GHQ, which is in Saudi Arabia, controlled by certain people who control the entire Middle Eastern region, and they don't want to lose Pakistan as an important ally. Ally I'm using only because of some respect. Otherwise, Pakistan is not an ally, but a dog standing at the gate. Coming to the international scenario, let me also tell you something more important in the financial market. If most of my viewers remember the formation of BRICS, BRICS was an abbreviation of Brazil, Russia, India, China and South Africa. The BRICS was formed in confrontation with the World Bank and IMF by these countries, Brazil, Russia, India, China and South Africa. Now, Americans shortlisted them. Let me talk one by one. Brazil. It was President Lula who had agreed to this formation of BRICS, and he played a very important role. Today, Lula has already been removed on the charges of corruption. Akama. Lula also had an Akama. He has been removed
Number one, task accomplished by CIA. Russia, they tried their best. They tried their best. But Russia is not Brazil. So now, recent 3-4 days ago, Putin has come back to his power, which was quite expected. So in order to express frustration, now America is using the European Union to confront Russia through sanctions, calling back the ambassador, sending back the diplomats of Russia from England to back to Moscow, accusing Russia of killing its own spies. Well, you can accuse anybody of anything. Who knows what's the reality? The reality is not what it is being shown on CNN or BBC or any other Americanized news channel. The reality is different. The reality is the real objective: to punish Russia. Okay, so Brazil, Russia, BRICS, India. India's case is a bit complicated. The Western world needs India because of its mass market. Yet they don't like India, but they need Indian market to flourish. But let me tell you something. As far as I know from my private and confidential sources, that Western powers have already assured Congress that in the next elections, Modi is not going to come back, BJP is not going to come back. It's you, Congress. And Congress has also assured the Muslims in India, the Muslim leaders, that please wait a bit. Once we come back into power, then we'll give you free hand to do whatever you want against the Hindus. And so the same do or die situation will prevail in India in next couple of years, soon after the elections. That's the fate of India. C. BRICS, Brazil, Russia, India, now China. For China, definitely they could not have any intervention in the political setup of China. On the other hand, China has already prolonged its chief executive's term for an indefinite period. So there is no question of political intervention in China, because China has very strong system within its system that they cannot allow international intervention at all. So the only thing which you could do from outside is to start a trade war against China. So this President of America, Mr. Trump, has decided to start a trade war with China in the name of whatever you call it, that we have deficit trading with China and this and that. And I think a couple of days ago he has already decided to put certain $60 billion tariff increase against the Chinese imports into the United States. That means United States has formally declared a war against China. It's all because of the BRICS. Don't forget what I've just said. So that's China. Last is S of the BRICS, BRIC, S, South Africa. Zuma was in the office when they formed the BRICS. Just like Lula, Zuma has also been removed from his office on the charges of corruption. Don't forget. Same philosophy applied to Pakistan. Nawaz Sharif has been removed on the charges of corruption. Mind it. So, ladies and gentlemen, if you see the international scenario,
these Western powers would never compromise, would never feel comfortable if their financial organs like IMF or World Bank are screwed up by another BRICS. And for this reason, Brazil Lula is gone, Russia Putin is suffering from sanctions, India is going to see its own fate in a couple of years coming in after the elections. China, they have already started trade war against China to push it back. And South Africa, Zuma is out of power on corruption charges. So they have already been punished appropriately and adequately according to the circumstances. And as far as the Middle East is concerned, as I mentioned in the beginning, that Saudi Arabia, the children of Abu Sufyan, Muawiyah and Yazid are in the pocket of Uncle Sam. That's the United States. And they are not a threat to Israel at all. They are friendly to Israel. The real threat for Israel is Iran. And that is quite natural, because the real Muslims are Iranians. Saudis are not real Muslims. You know, they only embrace Islam out of fear, out of certain personal comfort, exactly what their forefathers did. As I mentioned, the example of Abu Sufyan embraced Islam for his own reputation, for his own protection, for a state-sponsored protection, and that's exactly what's happening even today. I consider Mecca and Medina as occupied territories. Occupied territories, just like Bait al-Maqdis. Mecca and Medina are also occupied territories. Here they have been occupied by the children of Yazid, Muawiyah and Abu Sufyan, because they will not say anything against America in respect to the recent declaration by America to recognize Jerusalem as the capital of Israel. Don't expect anything from Saudi Arabia, mind it. If Turkey is talking, Turkey will be isolated. They are already suffering from certain isolation right now. And in order to have their identity as one of the Muslim countries, Turkey is struggling hard in Syria. Well, that is another story right now. I don't want to go into that. I'm very much concerned about the Middle Eastern development. Saudi Arabia has sent a very dangerous message to Iran by buying these weapons of mass destruction from the United States. That, oh you children and followers of Ali, oh you children and followers of Ahl Bayt Rasul, oh you children of the companions of our holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, we will abandon you. We will crush you like the way we crushed Hussein. Islam taqseem hota hai har Karbala ke baad. No problem. Allah is there. Allah is always there. Allah is watching. God is watching. I don't think so there is a possibility on the part of Saudi Arabia to fulfill its ambitions of conquering Iran or Syria. Something will happen, and definitely we will see the coming of Jesus Christ and Imam Mahdi. That will be the last days of this world. Coming to Pakistan, I think I should start my Urdu version now because it's going to be something about Pakistan. देखिए भाई, पाकिस्तान की जो सियासत है वो तो एक कोठे की सियासत है.
کوٹھے میں ایک طوائف کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو وہ اکڑتی ہے، دوسری طوائفیں اسے جلتی ہیں، جو نائکہ ہوتی ہے وہ سب کو ڈانٹتی ہے، وہ کہتی ہے کہ فلاں اگر اس کے چاہنے والے بہت ہیں تو تم لوگ کیوں جلتی ہو؟ تو جو جلنے والی طوائفیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہائے اللہ ہم کیوں جلیں، حالانکہ دل سے بڑی جلن ہوتی۔ تو پاکستان کی سیاست بھی اس کوٹھے کی سیاست سے زیادہ ڈفرینٹ یعنی مختلف نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے پتہ چلا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب متزلزل والی، میں نے متزلزل والی کہا ہے، ذلیل نہیں کہا ہے، عمران خان کے ساتھ ان کی بیٹھک تھی پریس کانفرنس، تو میں نے نہیں دیکھی تفصیلاً، بس اتنا پتہ چلا کہ ہی ہیز جوائنڈ پی ٹی آئی۔ بھائی ایک بات تو ہے، جب سے لیمن میکس آیا ہے بریانی نہیں آئی ہے، جب سے ماشاء اللہ آئے ہیں جمہوریت نہیں آئی صحیح معنوں میں۔ اور یہ داغ ایسے نہیں جائیں گے، کیوں؟ سرف ایکسل ہے نا، بھائی یہ داغ ایسے نہیں جائیں گے، کیوں؟ پی ٹی آئی ہے نا۔ تو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے پی ٹی آئی جوائن کر لی، عمران خان ہیں تو وہ پٹھان، اب میں لفظ دوسرا نہیں استعمال کرنا چاہتا، دل آزاری ہوگی، وہ ڈرائی فروٹ ہے ویسے۔ عمران خان صاحب کے لیے ایک ہی جملہ ہے کہ عمران خان صاحب جو شخص یعنی عامر لیاقت حسین الطاف حسین کا سگا نہیں ہوا، جس الطاف حسین نے عامر لیاقت حسین کو عامر لیاقت حسین بنایا، جو عامر لیاقت حسین الطاف حسین کا سگا نہیں ہوا، تو خان صاحب وہ آپ کا سگا کیسے ہو گیا بھائی؟ بتائیے نا۔ یہ سیاسی متعہ ہے، یہ سیاسی متعہ زیادہ دن نہیں چلنے والا۔ ویسے بھی متعہ جو ہے وہ تو ایک اسپیسیفائڈ پیریڈ کے لیے ہوتا ہے، انڈر اسپیسیفک انڈرسٹینڈنگ۔ The Islamic scholars know very well what is mut'a. Mut'a is between two persons, male and female. Two persons میں میل میل نہیں ہے، ہاں ذہن میں رکھیں، between male and female for a specified period to live together to form a union, and definitely they can have all the rights to have sexual relationship as well, just like husband and wife. So that is mut'a. تو اس سیاسی متعہ میں ایک طرف ہے گھر والی، ایک طرف ہے باہر والی۔ اب گھر والی میں تو عارف علوی بھی ہیں، گھر والی میں علی زیدی بھی ہیں، گھر والی میں فیصل واڈا بھی ہیں، گھر والی میں وہ موٹا کیا نام ہے اس کا عمران اسماعیل بھی ہیں۔ یہ تو ہوگا بھی ایک طرف گھر والی، دوسری طرف باہر والی، وہ باہر والی عامر لیاقت حسین ہے بھائی۔ تو یہ سیاسی متعہ کا مجھے فیٹ یعنی اس کا جو انجام ہے وہ مجھے بڑا عجیب و غریب سا لگ رہا ہے کہ نہ جانے، فی الحال تو بڑا رومانس چل رہا ہے، کس نے چرا میرا چین میرا ہے، کس نے چرائی دی ہے تو نے۔ تو لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آئی ایم شیور دس سیاسی متعہ ول اینڈ اپ in a very disastrous manner۔ یہ صرف 2018 کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ ہے عمران خان کا۔ عمران خان کرکٹ کے کیپٹن ہے نا، وہ کبھی کبھی کسی ایسے نان اسپیشلسٹ بالر سے ہی بالنگ کرواتے ہیں، کیا پتہ وہ کیچ آؤٹ ہی ہو جائے۔ کھلاڑی بھی دیکھیں نا، ایک عام سا بالر جو کہ ریگولر اسپیشلسٹ بالر نہ ہو وہ بھی وکٹ لے ہی لیتا ہے کبھی کبھی تکے میں، جیسے سلیم ملی بھی لیا کرتے تھے پاکستان کی طرف سے کبھی کبھی۔ تو عمران خان ابھی تک ایک کرکٹ کیپٹن کے طور پر سوچ رہے ہیں، ان کی سوچ وہی کرکٹ کپتانی والی ہے کہ چلو یار ایک اور عامر لیاقت کو بھی دے کر دیکھو، کیا پتہ وکٹ ہی گرا دے، 2-4 وکٹیں یعنی 2-4 سیٹیں دلوا دے، وہ تو وقت ہی بتائے گا۔
فی الحال تو ہم اتنا بتا دیں بھائی کہ عامر لیاقت صاحب کی جو سچویشن ہے وہ بڑی عجیب سی ہے. اب اس پہ کیا بتائیں, اس میں تو دوسرے لوگ کافی باتیں کر چکے ہیں. میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو الطاف حسین کا سگا نہیں ہوا وہ عمران خان کا سگا کیسے ہو جائے گا بھائی. نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب کوئی پتہ ہوگا, ان کو پتہ ہے کہ یار یہ میں نے ایک ایسے گھوڑے پر پیسہ لگا دیا ہے, کوئی پتہ نہیں یہ گھوڑا آگے نکل جائے, کوئی پتہ نہیں یہ گھوڑا آگے آگے چھال مار دے. بہرحال اٹ از اونلی این ایکسپیریمنٹ. پاکستان کی جو دوسری پالیٹکس ہے وہ پالیٹکس ہے مذہبی, جو کہ انتہائی منافقانہ ہے. ابھی آپ کو پتہ ہوگا ریسنٹلی چند مولوی سڑکوں میں بیٹھ گئے تھے اور وہ جناب نواز شریف کو اور اس کی کیبنٹ کے کچھ منسٹرز کے در پہ ہو گئے تھے کہ بھئی اوہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی مخالف ہیں نعوذ باللہ, اور فلانا ڈھمکانا, اور یہ رد و بدل کر رہے تھے ڈکلیریشن کے اندر. اچھا بھائی, ارے مولویوں تمہیں تو یہی نہیں پتا کہ وہ ڈکلیریشن ہی جو ہے بڑا فلاڈ قسم کا ڈکلیریشن ہے. اگر مجھے کہو نا ڈکلیریشن بنانے کا تو میں ایسا ٹکا کے بناؤں گا. یہ جو ڈکلیریشن ہے اس میں تو آپ نے سارا فوکس رکھا ہے سگنیٹری کے اپنے ایمان کے بارے میں. آپ ذرا پڑھ لیجیے دوبارہ جا کر. This declaration is only focused on the applicant's own belief. اس میں کہیں بھی احمد یا جماعتی کنڈمنیشن نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ڈکلیریشن بنا تھا یہ 73 کا بنا ہوا تھا, شاید بعد میں تھوڑا سا رد و بدل ہوا ہوگا. بھارت بھائی اگر تو 21 سینچری کے تقاضوں کے تحت ڈکلیریشن بننا ہے تو وہ تو ایسا بننا چاہیے جس میں صاف صاف لکھا ہو کہ آئی فلی کنڈیم ان اسٹرانگسٹ ٹرمز the existence of Ahmadiyya Jamaat and its global activities in the name of Islam. اس کی کنڈیمنیشن بھی ہو. آپ نے تو اس کو ایک کنفائن کر دیا ہے پرسنل بلیف کے اندر کہ بھائی میں تو وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتا ہوں اور اس کے علاوہ جو بھی میں اس کو نہیں مانتا. ابھی تو وہ تو ٹھیک ہے آپ کا پرسنل بلیف ہے, لیکن اس وقت 21 سینچری ہے بھائی. یہ ڈکلیریشن جب بنا تھا اس وقت تو نہ انٹرنیٹ تھا, نہ یوٹیوب تھا, نہ میڈیا تھا. اب تو سب کچھ ہے. آپ نے ابھی تک اس کو اتنا ہی کنفائنڈ رکھا ہے ٹو پرسنل بلیف. اب تو آپ کو اس کو مزید ایکسپینڈ کرنا ہے بھائی. یو ہیو ٹو اوپنلی فارملی